Dhanyavad pranam Guru Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna, Dhanyavad pranam Guru Maharaj. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Vishnu Padaya Krishna Prasad. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prachadane Nirvishnu Nirvani Prachadane Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sri Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama. Reading from Srimad Bhagavatam, chapter, verse 30. Loka-nám, loka-pālānāṁ, bhayam, kalpa-jīvinām, brahmaṇo, bhayam, matto, dvi-parārdha-parāyuṣaḥ. Translation: in all the planetary systems, from the heavenly to the hellish, and for all the great demigods who live for 1,000 yuga cycles, there is sphere of me in my form of time. Even Brahma, who possesses the supreme lifespan of 311 trillion, 40 billion years, is also afraid of me. Purport: there are many statements or Vedic literature proving that even the greatest demigods fear the time potency of the Supreme Personality of Godhead. Even in the heavenly planets, there's no relief from the miseries of material life. No conditioned soul can live eternally, as clearly demonstrated by the deaths of Hiranyakasipu and other demons. Since even the demigods fear the time potency of the personality of Godhead, one may easily conclude that Krishna is
the absolute truth, then he is eternally in control of everything and everyone. But Krishna is the only real shelter. So these verses have been speaking of the temporary nature of the material world and the uselessness of karma yoga to elevate oneself in this world. இந்த பதங்கள் லௌகீக பிரபஞ்சத்தின் தற்காலிகமான தன்மையை பற்றியும் இதில் நாம் கர்மயோகத்தை பயன்படுத்துவதன் உபயோகமற்ற தன்மையை பற்றியும் விளக்குகின்றன. So one of the main problems is death. ஒரு முக்கியமான பிரச்சனை என்னவென்றால் மரணம். And of course, to prevent death, we want to have very, very long lifespan. ஆகவே நாம் யாரும் மரணத்தை விரும்புவதில்லை, மேலும் நீண்ட ஆயுள் வேண்டும் என்றும் விரும்புகின்றோம். And if possible, no death at all. முடிந்தால் மரணத்தை தவிர்க்க நினைக்கின்றோம். So sometimes that is called amrita, no death. சில சமயம் இது அமிர்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது, மரணமற்ற நிலை. We know amrita also means nectar. அமிர்தம் என்றால் அமிர்தம். And the devatas and the demons fought for the nectar. தேவர்களும் அரக்கர்களும் இந்த அமிர்தத்துக்காக போரிட்டார்கள். And the reason is, if they drink the nectar, if they're wounded in battle, they come back to life. இதற்கு காரணம் என்னவென்றால் இந்த அமிர்தத்தை உட்கொண்டால் போர்க்களத்தில் உயிர் நீத்த பிறகும் திரும்பவும் உயிருடன் வரலாம் என்பதே ஆகும். However, they're not actually dead, so it means simply they can recover and they prolong their life to some degree. இது உண்மையில் மரணத்தை குறிப்பதல்ல, அவர்கள் தங்களுடைய ஆயுளை நீட்டித்து நீண்ட காலம் வாழ முடியும் என்பது. So therefore, the demons and the devatas aspire to live a very long life. ஆகவே தேவர்களும் அரக்கர்களும் நீண்ட காலம் உயிர் வாழ வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள். So that amrita, that cannot make one eternal. ஆகவே அந்த அமிர்தம் என்பது மரணத்தை தவிர்த்து வாழ்க்கையை நித்தியமானதாக ஆக்க முடியாது. But sometimes the Vedic literatures, particularly Karma Kanda, they speak of Svargaloka as being amrita. You go to Svargaloka, you become immortal. சில சமயம் கர்மகாண்டத்தில் உள்ள கூற்றுகள் சொர்க்கலோகத்திற்கு சென்றால் நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கை, அமிர்தமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ முடியும் என்று கூறுகின்றன. But that is exaggeration. ஆனால் அது போற்றி போடுவது, பொய்யாக போற்றி புகழ்வதாகும். By going to Svargaloka, you still have to die. சொர்க்கத்திற்கு சென்றாலும் மரணத்தை சந்தித்தே ஆக வேண்டும். By taking the amrita from the milk ocean, you still have to die. பார்க்கடலிலிருந்து வரும் அமிர்தத்தை உட்கொள்வதனால் கூட நாம் மரணத்தை சந்தித்தே ஆக வேண்டும். But the longer we can live, then this gives us some hope that we can be immortal. நாம் நீண்ட காலம் வாழ்வதனால் நமக்கு மரணம் என்பது இல்லை என்ற ஒரு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது. So generally, if you have a longer lifespan, that's considered to be more fortunate. ஆகவே சாதாரணமாக நீண்ட ஆயுள் கொண்டவர்கள் அதிர்ஷ்டசாலிகளாக கருதப்படுகிறார்கள். If a human being can live 100 years, that's considered to be very wonderful. ஒரு மனிதன் 100 ஆண்டு காலம் வாழ்ந்தால் அது வந்து அதிர்ஷ்டமானதாக கருதப்படுகிறது. Previous yuga cycles, they live much longer, 1,000 or 10,000 or 100,000 years. ஒரு யுக சுழற்சி வரை வாழ முடியும் என்றால் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் உயிர் வாழ்கிறான். We see that the Manus and their descendants live for thousands and thousands of years. மனுவும் அவரது சந்ததியர்களும் பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகள் வாழ்வதை நாம் காணலாம். So this is on the earth planet. இது இந்த ஜல பிரபஞ்சத்திலேயே. We find that other living entities, they may have much shorter lifespan. ஆனால் மற்ற உயிர்வாழ்கள் குறைந்த ஆயுளை உடையவர்களாக இருப்பதையும் காணலாம். But on higher planets, the lifespan is much longer. ஆனால் மேல்லோகங்களில் இந்த ஆயுள் நீண்டதாக இருக்கின்றது. So on Svargaloka, Indra rules for 71 yuga cycles. சொர்க்கலோகத்தில் இந்திரன் 71 யுக சுழற்சிகளுக்கு ஆட்சி புரிகிறான். And above that, the inhabitants live much longer. அதற்கு மேலான லோகங்களில் மக்கள் இன்னும் நீண்ட ஆயுள் வாழ்கிறார்கள்.
the topmost planet is Brahmaloka, and Brahma lives for 100 of his years. அனைத்திற்கும் உயர்ந்த லோகம் என்பது பிரம்மலோகம். அங்கு பிரம்மா அவர்கள் அவருடைய 100 ஆண்டுகள் வாழ்கின்றார். So that figure is mentioned here at the purport of trillions of years. அந்த ஒரு கணக்கே இந்த விளக்குரையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான ஆண்டுகள் அவர் வாழ்கின்றார். So definitely that's considered to be more fortunate than being a human being. ஒரு மானிட பிறவியை விட அத்தகைய ஒரு பிறவி மிக மேன்மையானதாக கருதப்படுகிறது. But still, Brahma also has to give up that material body. எப்படி இருப்பினும் பிரம்மதேவர் கூட தன்னுடைய அந்த ஜல சரீரத்தை விடவே வேண்டும். So this indicates that no matter where we go in this material world and how long our lifespan is, eventually we have to give up the material bodies. இதிலிருந்து நமக்கு தெரிவது என்னவென்றால், இந்த ஜல பிரபஞ்சத்தில் நாம் எங்கு சென்றாலும் நீண்ட ஆயுளை பெற்றாலும் இறுதியில் மரணம் என்பதை சந்தித்தே ஆக வேண்டும். Of course, in the second chapter of Bhagavad Gita, Krishna consoles Arjuna and says, actually you don't die at all. உண்மையில் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையின் 2வது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனனுக்கு நீ இறப்பதே இல்லை என்று தேற்றுகின்றார். So you lament death, but you take so many bodies in the past and the future, so it doesn't really matter. நீ மரணத்தை குறித்து புலம்புகின்றாய், ஏற்கனவே பற்பல பிறவிகளில் பல சரீரங்களை பெற்றுள்ளாய் என்பதை அவர் விளக்குகிறார். This of course is based on the acceptance that we're not the body at all, that we're the soul. ஆனால் இது நாம் இந்த சரீரம் அல்ல, ஆத்மா என்னும் தத்துவத்தின் அடிப்படையில் கூறப்பட்டதாகும். If we're more intelligent, then we will realize that simply going from body to body to body is useless. கொஞ்சம் புத்திசாலியாக இருப்போமே ஆனால் சரீரத்தை விட்டு சரீரம் மாறுவது என்பது பிரயோஜனமற்றது என்பதை உணரலாம். We should not identify with the body at all. நாம் இந்த சரீரத்துடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்ளவே கூடாது. Then we become very peaceful. We don't fear death. ஆகவே அந்த ஒரு நிலையில் நாம் அமைதியாக மரணம் என்பதை உணராமல் வாழ முடியும். Unfortunately, to come to that realization is very difficult. ஆனால் துரதிர்ஷ்டவசமாக அந்த ஒரு உணர்வை பெறுவது கடினமாகும். It is very difficult to give up identity with our material body. நமது ஜட சரீரத்துடன் அடையாளம் காட்டிக்கொள்வதை கைவிடுவது என்பது கடினமான விஷயம். So those who strive, they take a long time. Jnanis and the yogis. ஞானி மற்றும் யோகிகள் என்று இதற்காக முயற்சிப்பவர்கள் நீண்ட காலத்தை எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். Just to reach the stage of not identifying with the material body, that takes a long time. நாம் இந்த சரீரம் அல்ல என்பதை நாம் உணர்ந்து நமது ஆத்மாவுடன் அடையாளப்படுத்திக் கொள்வது என்பதற்காகவே நாம் நீண்ட காலம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியிருக்கும். But the Jnanis and yogis feel that is very valuable. Once they do that, they get happiness. ஆனால் ஞானிகளும் யோகிகளும் இதை அடைவது என்பது மிகவும் விலை மதிக்கத்தக்கது என்று நினைக்கிறார்கள். அந்த நிலையை அடைந்தவுடன் இன்பத்தை பெறுகிறோம் என்று நினைக்கிறார்கள். So people on a lower stage, of course, they don't even believe in Atma. இன்னும் தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் மக்களோ ஆத்மா இருக்கிறது என்பதை கூட நம்புவதில்லை. So all they can do is try to prolong the body that they're living in. அதெல்லாம் அவர்கள் செய்யக்கூடியது என்னவென்றால் தாங்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் சரீரத்தை பாதுகாத்து அதை நீண்ட காலம் வைத்துக் கொள்ள முயற்சிக்கலாம். So the jivas in the material world, the human beings, they strive to make this body live as long as possible. இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தில் கூட மக்கள் தங்களது ஆயுளை நீட்டித்துக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள், முயற்சிக்கிறார்கள். It is one factor in happiness, but it's not the only factor. இன்பம் பெறுவதற்கான ஒரு அம்சமே ஆகும் இது. இன்பத்திற்கான அனைத்து
அம்சங்களும் அல்ல. Even if you live a long time, you can also be completely depressed. நீண்ட ஆயுளை பெற்றிருந்த போதிலும் நாம் மனவருத்தத்தில் வாழ வேண்டிய நிலை ஏற்படலாம். So the scriptures encourage us not just to have long life, but to have other factors that will make us happy. ஆகவே சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்கிறதால் இன்பத்திற்கு காரணம் நமது நீண்ட ஆயுள் மட்டுமல்ல, வெவ்வேறு காரணங்களும் உள்ளன என்று சொல்கின்றன. So if we read the karma scriptures, they will be always giving blessings for long life, wealth, a nice family, etc. ஆகவே நாம் சாதாரண சாஸ்திரங்களை படிக்கும் பொழுது நமக்கு நீண்ட ஆயுளுக்காகவும் செல்வ செழிப்புடன் வாழ்வதற்காகவும் நல்ல குடும்பத்துடன் வாழ்வதற்குமான ஆசீர்வாதங்கள் பெறப்படுவதை காண்கின்றோம். So the people who are following karma kanda or karma yoga, then they aspire for these material goals related to the material body. ஆகவே கர்மயோகத்தை பின்பற்றும் மக்கள் இந்த லௌகிக இலக்குகளை தங்களுடைய லௌகிக சரத்தில் வாழும் பொழுது அடைய நினைக்கிறார்கள். So this striving for material comforts through various factors is encouraged at the lowest level. ஆகவே தாழ்ந்த நிலையில் இந்த லௌகிக விஷயங்களை அனுபவித்து சௌகரியமாக வாழ்வதற்கு ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள். It is encouraged, but one must do it with regularity. இது ஊக்குவிக்கப்பட்டாலும் நாம் இதை ஒரு கட்டுப்பாடுடன் செயல்படுத்த வேண்டும். So therefore we have great glorification of the grihastha ashram. ஆகவே தான் கிரகஸ்தாசிரம் வெகுவாக போற்றி போடப்படுகிறது. So there one is allowed to enjoy. கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இன்பம் காண ஒருவருக்கு அனுமதிக்கப்படுகிறது. But it should be regulated. ஆனால் கட்டுப்பாட்டுடன் இருக்க வேண்டும். In the other ashrams, the enjoyment is restricted. ஆனால் மற்ற ஆசிரமங்களில் இந்த இன்பம் காண்பது என்பது மிகவும் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. So the brahmachari should not wear shoes, should not use umbrella, should not cut his hair, should not wear perfumes, etc. ஆகவே பிரம்மச்சாரியானவர்கள் செருப்பு அணியக்கூடாது, சவரம் செய்து கொள்ளக்கூடாது, முடியை வெட்டி கொள்ளக்கூடாது, குடையை உபயோகிக்கக்கூடாது என பல விதமான கட்டுப்பாடுகளை கொண்டுள்ளார்கள். The vanaprastha sleeps on the earth. He eats roots and fruits from the forest. He wears bark clothing. ஆனால் வனப்பிரஸ்தர் என்பவர் தரையில் உறங்க வேண்டும், அவர் வேர்களையும் பழங்களையும் உண்ண வேண்டும், மரப்பட்டைகளை ஆடையாக அணிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற கட்டுப்பாடுகள் உண்டு. And the sannyasi gives up even more. சன்னியாசியோ இதை விட சிறிது அதிகமாக துறக்கிறார். So the grihastha among all those four ashrams, grihastha is allowed to enjoy. ஆகவே இந்த 4 ஆசிரமங்களுள் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் இன்பம் காண அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். He is encouraged to have a nice house, to have wealth, to have family. இவர்கள் நல்ல ஒரு இல்லத்தை பெறவோ அல்லது நல்ல குடும்பத்தை பெற்றுக்கொள்ளவோ செல்வத்தை வளர்த்துக் கொள்ளவோ அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள். However, it is done with regularity. ஆனால் இதை ஒரு கட்டுப்பாடுடன் செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்தப்படுகிறது. And with the understanding that all of this is temporary. மேலும் இவை அனைத்தும் தற்காலிகமானவை என்ற புரிதலுடன் செயல்பட வேண்டியுள்ளது. This puts the sense gratification of the grihastha above just unrestricted sense gratification. ஆகவே கிரகஸ்தாசிரமில் வாழ்பவர்களுடைய புலனின்பம் காணுவது என்பது எந்த விதமான கட்டுப்பாடும் இல்லாதவர்களுடைய நிலையை விட ஒரு மேலானதாக கருதப்படுகிறது. However, we know that this system is ultimately rejected as the final goal. ஆகவே நாம் அறிவோம், எப்படி இருந்தாலும் நாம் அறிவோம், இந்த வழிமுறையானது இறுதியாக நிராகரிக்கப்படுகிறது. So the same result of getting detached from all of these different items like wealth, family, long life, etc. The same result is achieved by an easier process.
ஆகவே செல்வம், இல்லம், மனையாள் இவர்களிடமிருந்து பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்வது என்பது மிகவும் எளிதான ஒரு மற்றொரு வழிமுறையின் மூலமாக பெற முடியும். And therefore, it is said in the first canto that jnana and vairagya attachment, they arise along with the practice. ஆகவேதான் பாகவதத்தின் முதல் ஸ்கந்தத்தில் பக்தியை செய்யும் பொழுது ஞானமும் வைராகியமும் கூடவே வெளிப்படுகின்றன என்று சொல்லப்படுகிறது. So the process of bhakti has attachment from everything as a natural result. ஆகவே பக்தி யோகம் மூலமாக இயற்கையாகவே அனைத்திலிருந்தும் ஒரு பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்ள உதவுகிறது. And an understanding that we're not the body, but we're the atma. மேலும் நாம் இந்த சரீரம் அல்ல, ஆத்மா என்ற புரிதலையும் கொடுக்கிறது. So this process of detachment can be cultivated by anyone. ஆகவே இத்தகைய ஒரு பற்றற்ற நிலை என்பதை யார் வேண்டுமானாலும் பழகலாம். So therefore, the grihasta can take up the process of bhakti, and through that he can reach renunciation and detachment. ஆகவே கிரகஸ்தர் கூட இந்த பக்தி யோகத்தை மேற்கொண்டு துறவரம் என்ற நிலையை அடைய முடியும். So in this way, whatever result one can achieve through karma yoga and jnana yoga and ashtanga yoga is automatically achieved through. இவ்வாறாக கர்மயோகம், ஞான யோகம், அஷ்டாங்க யோகம் போன்ற யோகங்களின் மூலமாக அடையக்கூடியதை நாம் பக்தி யோகத்தின் மூலமாகவும் அடையலாம். Now, of course, the devotee is detached from everything, but he can also use everything. ஆனால் அதே சமயத்தில் பக்தனானவன் அனைத்திலிருந்தும் பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொண்டாலும் அனைத்தையும் உபயோகிக்கவும் முடியும். So generally, if you're renounced, you should give up everything. துறவரம் மேற்கொண்டால் நாம் அனைத்தையும் விட்டுவிட வேண்டும். Sannyas means to reject everything. சந்நியாசம் என்றால் அனைத்தையும் நிராகரிப்பது என்பதே பொருள். However, in the process of bhakti, we accept everything. ஆனால் பக்தி யோகத்தை பழகும் பொழுது நாம் அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். Yet this produces renunciation. இதுவே இருப்பினும் இதுவே நமக்கு ஒரு பற்றற்ற நிலையை கொடுக்கிறது. So this is difficult for people to understand. இதை புரிந்து கொள்வது மக்களுக்கு சிறிது கடினமான விஷயம். And therefore people would criticize Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sometimes. ஆகவேதான் சில சமயம் பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி அவர்களை மக்கள் ஏளி நகையாடினார்கள். If he used a car or a printing press, then people would criticize. அவர் ஒரு வாகனத்தையோ அல்லது அச்சு எந்திரங்களையோ உபயோகித்த பொழுது மக்கள் அவரை குறை கூறினார்கள். If he wore a western overcoat, people would criticize. ஒரு மேற்கத்திய ஆடையை மேலாடையை அணிந்தால் அதற்காகவும் அவரை குறை கூறினார்கள். However, the principle is that the devotee could use these things, but the devotee also should not become attached to them. எப்படி இருப்பினும் கருத்து என்னவென்றால் பக்தர்கள் இவை அனைத்தையும் உபயோகிக்கலாம், ஆனால் அவற்றின் மீது பற்றை வளர்த்துக் கொள்ளக்கூடாது. If he uses and become attached to them, then he can't become attached at all. He will become more of a materialist. ஆகவே அதை உபயோகிக்கும் பொழுது பற்றை வளர்த்துக் கொண்டால் அவன் ஒரு சாதாரண ஜடப்பொருட்களை விரும்பும் மனிதனாகி விடுவான். So therefore, in the definition of Yukta vairagya, it says that it should be constantly, everything should be constantly related to Krishna. ஆகவேதான் யுக்த வைகாரம் என்பதற்கான விளக்கத்தை சொல்லும் பொழுது அனைத்தும் பகவானுடைய கிருஷ்ணரின் சேவையில் ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று விளக்கப்படுகிறது. Use it for our own enjoyment, it's no longer related to Krishna. நம்முடைய சுய இன்பத்திற்காக உபயோகிக்கும் பொழுது அது கிருஷ்ணருடைய தேவைக்காக உபயோகப்படுத்தப்படுவதில்லை. Then it becomes anartha. இது அவ்வாறு செய்தோமையானால் அது அனர்த்தமாகி விடுகிறது. So the devotee is very say free to use everything, but he has to also be careful. ஆகவே பக்தர்கள் எதை வேண்டாலும் உபயோகிக்கலாம், ஆனால் மிக மிக ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும். In any case, the process of bhakti is much more
adaptable to all circumstances. எப்படி இருப்பினும் பக்தி யோகம் என்பது அனைத்து சூழ்நிலையிலும் கடைபிடிக்கக்கூடிய வழியில் அமைந்திருக்கிறது. We don't have to change our life completely in order to practice bhakti. பக்தி யோகத்தை பழகுவதற்காக நம்மளது வாழ்க்கை முறையை முற்றுமாக மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. But we have to make some small changes. ஆனால் ஒரு சிறிய மாற்றங்களை நாம் ஏற்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். And in this way, it is ideal for the modern world. இவ்வாறாக பார்த்தோம்னால் இந்த நாகரிக உலகுக்கு மிக மிக உகந்த முறையாகும். So, like wealth, it can be used for Krishna. உதாரணத்திற்கு நம்மிடம் செல்வ செழிப்பை கிருஷ்ணருக்காக உபயோகிக்கலாம். So, long lifespan can also be used for Krishna. நமது நீண்ட ஆயுளை கூட பகவானுடைய சேவையில் ஈடுபடுத்தலாம். One can live for the length of Brahma's life as long as he serves Krishna. ஒருவர் பிரம்மாவின் ஆயுள் போன்று நீண்ட காலம் வாழலாம், ஆனால் அவர் பகவானுடைய சேவையில் அதை ஈடுபடுத்த வேண்டும். But if one were to live the lifespan of Brahma and not serve the Lord, that would be useless. பிரம்மாவோட நீண்ட ஆயுளை பெற்று பகவானுக்கு சேவை செய்யல என்றால் அந்த வாழ்க்கைக்கு பிரயோஜனம் இல்லை. However, the Lord makes an arrangement which that cannot happen. எப்படி இருப்பினும் பக்தர் ஆகிய ஒரு நிலை வராமல் இருப்பதற்கான ஏற்பாடு செய்கின்றார். If you're a big materialist, you cannot become Brahma. நீங்கள் லௌகிகத்தில் ஈடுபாடு உள்ளவர்களாக இருந்தால் பிரம்மாவாக முடியாது. And you cannot go to Brahma Loka. மேலும் பிரம்மலோகத்திற்கே செல்ல முடியாது. If you want to extend your lifespan, you cannot be a demon. You have to become Deva. ஆகவே உங்களுடைய ஆயுளை நீட்டிக்க வேண்டும் என்று நினைத்தால் நீங்கள் அரக்கராக வாழ முடியாது, ஒரு தேவனாக வேண்டும். So of course, the devatas are all devotees. எப்படி இருப்பினும் தேவர்கள் அனைவரும் பக்தர்களே. But then again, there are different types of devotees. எப்படி இருப்பினும் பக்தர்களில் பல்வேறு வகைகள் உண்டு. Some devotees have mixed devotion. சில பக்தர்கள் கலப்படமான பக்தியை பழகுகிறார்கள். Others will have pure devotion. மற்றும் சிலர் தூய பக்தியை கடைபிடிக்கிறார்கள். So pure devotion is the aspiration of the devotees following Chaitanya Mahaprabhu. சைத்தன்ய மகாபிரபுவை பின்பற்றும் பக்தர்கள் இந்த தூய பக்தியை விரும்புகிறார்கள். And one can be a devata, one can be in hell, one can live billions of years, one can live 50 years or whatever. Well, whatever lifespan, the devotee uses that for. ஒருவர் அரக்கராக வாழலாம் அல்லது எந்த லோகத்தில் வேணாலும் வாழலாம். அவர்களது ஆயுள் எந்த அளவில் வேணாமல் இருக்கலாம். பக்தர்கள் தங்களிடம் இருப்பவை அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் உபயோகப்படுத்துகிறார்கள். So therefore, lifespan, like wealth and other things, it can be useful for devotional service. ஆகவே இந்த ஆயுள் மற்றும் செல்வ செழிப்பு ஆகியவை அனைத்தும் பக்தி சேவையில் ஈடுபடுத்துவதற்கு உபயோகமாகின்றன. And therefore, the Supreme Lord makes an arrangement by which these exalted devotees up to the level of Brahma get very, very long lifespans. ஆகவேதான் பகவான் அவருடைய உன்னதமான பக்தர்களாகிய பிரம்மனை போன்றவர்கள் நீண்ட ஆயுள் கொண்டவர்களாக இருப்பதற்கான ஏற்பாடை செய்திருக்கின்றார். Hare Krishna. Maharaj, you mentioned that long life can also be used in the service of Krishna. However, from the aspect of a pure devotee, they do not desire to have either long life or a short life. It's all up to the will of the Lord. That's how do they approach Maharaj? Yeah. தூய பக்தர்கள் என்பவர்கள் ஆயுள் காலம் எந்த அளவு இருக்கிறது என்பதை பற்றி பற்றுக்கொள்வதில்லை. அதை பகவானை நிர்ணயிக்கட்டும் என்று விட்டுவிடுகிறார்களே, இது உண்மை, சரியான கருத்தா? ஆம் என்று கூறினார் குரு மகாராஜ் அவர்கள். Of course, if they have a certain mission to achieve on earth, then they would want to complete that mission first. அவர்களுக்கு ஏதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை செய்ய வேண்டும் என்ற இலக்கு இருக்குமே, ஆனால் அவர்கள் அதை முடிக்கும் வரை தங்களுடைய ஆயுள் நீள வேண்டும் என்று விரும்புவார்கள். Maharaj mentioned about from Srimad Bhagavatam by performance of devotional service, jnana and vairagya as a byproduct. But when a group of devotees as a family come together and perform devotional service, the level of progression is different. To that extent, the detachment and knowledge is also varying, Maharaj. So in that sense, there is a kind of possible mismatch among the members. And then,
ஒரு ஞானமும் யோகமும் பக்தி செய்யும் பொழுது உபரி பொருட்களாக வருகின்றன என்று நீங்கள் கூறினீர்கள். ஆனால் ஒரு குடும்பத்தில் இருப்பவர்கள் பக்தியை பழகும் பொழுது வெவ்வேறு குடும்பத்தினர் வெவ்வேறு நிலையில் இருப்பதனால் பலவிதமான மாறுபாடுகள், கருத்து வேறுபாடுகள் வருகின்றன. இதை நாம் எவ்வாறு சமாளிக்கலாம்? So what's the question? So there is a challenge in because everyone is at a different level, even amongst a family of 5-6 people, and then everyone's knowledge and detachment and their attraction to Krishna varies. So there is a kind of mismatch, Maharaj, in progression, because one has to slow down or one has to cope up, something like that. Well, everyone progresses at their own speed according to their natures and whatever, and their background of bhakti. குடும்பத்தினர் வெவ்வேறு நிலையில் வெவ்வேறு விதமாக பக்தியை பழகும் பொழுது பல பிரச்சனைகள் உருவாகின்றன என்பது அவரவர்கள் நிலைக்கு ஏற்ப அவர்கள் பக்தியை பழகலாம். And we have to tolerate the differences with other persons. மற்ற நபர்களிடம் உள்ள குறைபாடுகளை நாம் பொறுக்க வேண்டும். Of course, more important than the detachment part is the attachment to Krishna. இந்த பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்வதை விட முக்கியமானது பகவானிடம் பற்றை வளர்த்துக் கொள்வது என்பதாகும். So if we encourage that, then naturally the other things like detachment and knowledge will also arise automatically. நாம் இந்த பகவானிடம் பற்றுக்கொள்வது என்பதை ஊக்குவித்தால் பற்றற்ற தன்மை மற்றும் ஞானத்தை வளர்த்துக் கொள்வது எல்லாம் இயற்கையாகவே நடக்கும். A few online questions, Maharaj. Where does the current Manu live? தற்போதைய மனு எங்கு வாழ்கின்றார்? It is mentioned, I think that I was at the Manthantara Manu, that Manu, he's living in one of the other varshas above on the top on Bhumandala. பூமண்டலத்தில் மேலே உள்ள ஒரு வருஷங்களில் தற்போதைய மனு வாழ்கிறார் என்று சொல்லப்பட்டுள்ளதாக கருதப்படுகிறது. Maharaj, next online. Kali Yuga people are not even ready to take up the simple process of Nam Sankirtan. In such a condition, what is the hope for deliverance from this material world? கலியுகத்து மக்கள் ஒரு எளிமையான நாம சங்கீர்த்தன முறையை கூட கடைபிடிக்க விரும்பவில்லை என்பது அவர்கள் விடுபடுவதற்கு என்னதான் வழி? If they can't take it up directly, then all we can do is expose them to it. That's all. Let them hear. அவர்கள் நேரடியாக அதை கடைபிடிக்க விரும்பவில்லை என்றால் நாம் அவர்களுக்கு அதை வெளிப்படுத்தலாம். Maharaj, so in this material world, people do not like to have a temporary house, temporary transport or a car or a temporary anything for that matter, Maharaj. But when it comes to this body where we have an opportunity for an eternal body, there seems to be no inclination towards that. Why is that, Maharaj? லௌகிக பொருட்கள் எதையும் தற்காலிகமானவையாக இருப்பதை மக்கள் விரும்புவதில்லை. ஆனால் தங்களுடைய சரீரத்தை ஆத்மாவுடன் நித்தியமாக வாழ வேண்டும் என்பதை ஏன் அவர்கள் விரும்புவதில்லை? Well, they would like an eternal body in the material world with an eternal car and eternal house. குருபாரத் அவர்கள் கூறிய பதில், அவர்கள் ஒரு நித்தியமான ஒரு வாழ்க்கையை நித்தியமான ஒரு வசதிகளுடன் இந்த லௌகிக உலகத்தில் வாழ விரும்புகிறார்கள். But if they want to give everything to Krishna, that is difficult. ஆனால் இவை அனைத்தையும் கிருஷ்ணருக்கு கொடுக்க என்றால் அது கடினமான காரியமாகிறது. That's the only way you get an eternal body in an eternal place. ஆனால் அது மட்டுமே நமக்கு ஒரு நித்தியமான சரீரத்தையும் இடத்தையும் கொடுக்கக்கூடியதாகும். Online, Maharaj, isn't staying in Grahastha life an austerity because there is so many compromises we make to ensure that we take everyone along in bhakti. Example, brahmachari doesn't need to compromise much in sadhana. சாதனையில் பிரம்மச்சாரி என்பவர்கள் இந்த மாதிரி ஒரு காம்ப்ரமைஸ் விட்டு கொடுக்க வேண்டியதில்லை. ஆனால் குடும்பஸ்தர் கிரகஸ்தராக இருப்பவர் பல விஷயங்களில் விட்டு கொடுக்க வேண்டிய உள்ளது. உதாரணத்திற்கு மற்ற குடும்ப அங்கத்தினருக்காக தேவையானவற்றை மற்ற பற்றற்ற நிலையை வளர்த்துக் கொள்வது ஆகியவற்றில் விட்டு கொடுக்க வேண்டியிருக்கிறது. The question continues, like working in a corporate world in such an austerity to deal with so many materialistic people. மேலும் இந்த பிரபஞ்சத்தில் உள்ள வேலை செய்யும் இடங்களில் பலவிதமான ஜல நோக்கங்களுடைய மக்களுடன் வாழ வேண்டியுள்ளது.
கடினமாக. Well, yes, automatically, as a grihastha, one has to accept some austerity. ஒரு கிரகஸ்தனாக வாழ வேண்டும் என்றால் சில விதமான விரதங்களை நாம் மேற்கொண்டே ஆக வேண்டும். So along with every advantage, you have disadvantages. ஒரு அனுகூலம் இருக்கும் பொழுது அதனுடன் ஒரு பிரதிகூலமும் வருகின்றது. So along with their limited sense gratification in grihastha life, they have all these other inconveniences. இந்த கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் நாம் இந்த ஜடபுலனுடன் வாழும் வரை நமக்கு இந்த அசௌகரியங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. So as long as we're in the material world, there will always be inconveniences. நாம் இந்த ஜட பிரபஞ்சத்தில் வாழும் வரை அசௌகரியங்கள் இருந்து கொண்டே இருக்கும். So the grihastha may think, well, it's better to be renounced and then I won't have these inconveniences. But still, even in sannyas ashram or any other ashram, there are inconveniences. ஆகவே கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் இந்த தொல்லைகள் எல்லாம் தேவையில்லை, இது இல்லாமல் வாழலாமே என்று நினைக்கலாம். இருப்பினும் வேறு எந்த ஆசிரமத்தில் இருந்தாலும் சரி, சன்னியாசமோ அல்லது பிரம்மச்சாரி ஆசிரமோ இருந்தாலும் அங்கும் அசௌகரியங்கள் என்பன இருக்கின்றன. We still have the botheration of the body and the mind and the weather and so many other things. இந்த சரீரம், மனம் மற்றும் சுற்றுப்புறம் சூழ்நிலை இவற்றினால் ஏற்படும் தொல்லைகள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன. So as long as one's in the material world, even as the highest devotee, material world will give problems. ஆகவே உன்னதமான பக்தராக இருந்தாலும் அவர் இந்த ஜடப்பிரபஞ்சத்தில் வாழும் வரை பலவிதமான அசௌகரியங்கள் இருந்து கொண்டே தான் இருக்கின்றன. So the advice that Krishna gives in Bhagavad Gita is tolerate. ஆகவே பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் இதற்கான ஒரு மாற்றாக மருந்தாக கொடுப்பது என்னவென்றால் நாம் பொறுமையை வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது. Online, Maharaj mentioned that we don't need to change ashram and even grahastha can adapt bhakti. But Prabhupada told once for grahasthas less chance to go back to God as compared to the other ashrams. How to understand this, Maharaj? சில பிரபுபாத் அவர்கள் கிரகஸ்தாசிரமத்தில் இருப்பவர்கள் விடுபடுவது என்பது கடினம் என்று கூறியிருக்கிறாரே, நாம் இதை எவ்வாறு புரிந்து கொள்வது? That's the we can say the general view as far as the varna ashram system. வர்ண ஆசிரம முறையை பொறுத்தவரை இருக்கும் ஒரு பொதுப்படையான கருத்து அது. So sannyasi is the one that gets liberation. சன்னியாசியே முக்தி என்பதை பெறுகிறார். However, with the process of bhakti, this changes. ஆனால் பக்தி யோகத்தை கடைபிடிக்கும் பொழுது இது மாறிவிடுகிறது. And therefore, Lord Chaitanya didn't necessarily emphasize the sannyas ashram over the other ashrams. ஆகவே தான் சைத்தன்ய மகாபிரபு அவர்கள் சன்னியாசி ஆசிரமத்தை பற்றி அதிகமாக வலியுறுத்தவில்லை. He just encouraged them all to take up the process of chanting. அவர் நாம ஜபத்தை உச்சரிப்பதையே ஊக்குவித்தார். And whatever situation they're in, they just simply perform sankirtan and progress. நாம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்தாலும் நாம சங்கீர்த்தனம் என்பதை செய்து பக்தியில் முன்னேற வழி அமைத்துக் கொள்ளலாம். Next line. We say simple living and high thinking, but to apply in a day-to-day life is not so easy for devotees staying in modern cities. எளிமையான வாழ்க்கையை உன்னதமான எண்ணங்களுடன் வாழ வேண்டும் என்று சொல்லப்பட்டாலும் நாம் இந்த நகரங்களில் வாழும்போது இதை கடைபிடிப்பது கடினமாகிறது. Well, as I said, in practicing bhakti, we have to be careful that we don't become too attached and use all the objects for our own sense gratification. நான் ஏற்கனவே கூறியது போன்று பக்தியை பழகும் பொழுது நாம் சிறிது கவனத்துடன் இருக்க வேண்டும். நாம் இந்த பொருட்கள் அனைத்தையும் நம்முடைய சுய இன்பத்திற்காக உபயோகப்படுத்தக்கூடாது. As much as possible, we try to use everything for good. முடிந்த வரையில் அனைத்தையும் பகவானுடைய சேவையில் உபயோகிக்க முயற்சிக்க வேண்டும். Maharaj, you mentioned in another class to practice Raganuga Bhakti, Grahastha ashram may not be suitable. How to understand this, Maharaj? நீங்கள் ஏற்கனவே ஒரு வகுப்பில் ராகானுக பக்தி பழக வேண்டும் என்று கூறினீர்கள். ஆனால் கிரகஸ்தாசிரமம் என்பது இதை செய்வதற்கு உகந்ததாக இருப்பதில்லை, என்ன செய்யலாம்? Of course, we'll see it after Lord Chaitanya. Most of the devotees there were grihasthas, and they were all practicing Raganuga.
நாம் பார்க்கும் பொழுது சைத்தன்ய மகாபிரபுவுடன் இருந்த பக்தர்கள் அனைவரும் பெரும்பாலான ஒரு கிரகஸ்தாசிரமத்திலேயே இருந்தார்கள். அவர்கள் அனைவரும் இந்த ராகானந்த பக்தியை பழகினார்கள். But a lot of the practice is internal. It requires a lot of meditation. ஆனால் இதற்கு இந்த விதமான பழக்கத்திற்கு நாம் மனதில் பழக வேண்டும். இதற்கு தியானமும் கவனமும் அதிகம் தேவைப்படுகிறது. So to reach that level of internal worship and meditation, it takes some practice. ஆகவே மனதினுள் வழிபடுவதற்கும் தியானம் செய்வதற்கும் சிறிது பழக்கம் தேவைப்படுகிறது. It may be difficult for the grihasta to implement that in his life. In the modern world, especially. Guru Maharaj, the last part. In the modern world. இந்த நாகரிக உலகில் கிரகஸ்தர்களுக்கு இத்தகைய வழிபாடை கடைபிடிப்பது சிரமமான காரியமாக இருக்கலாம். It appears in Lord Chaitanya's time, all those grihastas had plenty of time. சைதன்ய அவர்கள் வாழ்ந்த காலத்தில் கிரகஸ்தர்களுக்கு அனைக்கும் நிறைய நேரம் இருந்தது. They would all march off to Puri for 4 months. அவர்கள் அனைவரும் பூரிக்கு சென்றார்கள் 4 மாதங்களுக்கு. So they didn't have problems of no time. நேரமில்லை என்ற ஒரு காரணம் அவர்களிடம் இருந்ததே இல்லை. But in the modern world, everybody is struggling to make a little bit of time even. ஆனால் நாகரிக உலகில் சிறிது நேரத்தை பெறுவதற்கு எல்லோரும் கஷ்டப்படுகிறார்கள். Thank you, Maharaj. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jai. His Holiness Bhanu Swami Maharaj ki jai. His Divine Grace A.C. Bhakti Bhakti Prabhupada ki jai. Lord Brahmā. Request all the devotees to stay and chant 3 times for the benefit, for the well-being of all those devotees who are afflicted by the COVID virus in Mayapur, in Chennai, in so many other places. Hare Krishna. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. It's also a great opportunity. Between 8 and 9 every evening we have a prayer session for these devotees. Please join and take the lead in chanting and Narsingha Kavacha, etc. Hare Krishna. Hare Krishna Prabhu, Ranga Krishna Prabhu. On what Zoom ID you are doing that? 8 to 9? ISKCON Chennai events. ISKCON Chennai events. This morning class is exclusively for Bhanu Maharaj because we have many channels to be connected, whereas that happens in ISKCON Chennai. Okay, Prabhu. Thank you. Hare Krishna.